Bonjour, M. Trudeau. Depuis le 7 octobre, est-ce que le Canada a bloqué des ventes d'armes à Israël? On a un système d'émission de permis d'exportation parmi les plus rigoureux dans le monde. On n'a pas émis de permis depuis cette Pour des armes létales? Est-ce que juste parce qu'on n'est pas capable de nous dire clairement si le Canada exporte des armes ou pas à Israël en ce moment? Est-ce qu'on le fait des armes létales depuis le 7 octobre? Depuis le 7 octobre, non. Should Canada stop sending weapons and non-lethal military equipment to Israel? Well, it's a very dire situation right now, and Canada should be doing everything possible to make sure that killing of innocent people stops, whether they live in Gaza or in Israel. So I've been advocating for some time that Canada should be working hard, as it's doing, to ensure the release of hostages so they can be rejoined with their families, and also for a ceasefire so that... Weapons, should we continue to sell weapons to Israel? Well, I don't know if that's happening. We should make sure that we are contributing to peace in the region. I really do hope that we are not sending weapons in an active war zone. $20 million worth of weapons to Israel, lethal and non-lethal, last year. And the government and GAG is not saying whether we stopped or not. So I'm going to ask those questions. For me, our effort should be really focused on contributing to a peace process, to creating a pathway to a two-state solution where both Israelis and Palestinians can live together. We should not be, in my opinion, contributing to the war effort that's going on right now. Mr. Naki, on the fundraising numbers, your party brought in less than half of what the Conservatives brought in last year. How concerned are you that that means you are not well positioned to mount the ad campaigns and counterattacks that your party says it needs against Pierre Poilievre? We're going to, as the Prime Minister have said, and I really do believe that we're going to be ready for the next election, as we've always been. Our focus right now is to work in delivering for Canadians. Elections is at least 18 to 20 minutes away. But you need the money now for that. You need the money now for pre-writ spending. And the Liberals have said you will have a sharper point to your attack on Pierre Poilievre, but they've raised $35 million, and your party's raised somewhere between $15 and $16 million. Does that not show you the tides are turning on your party, and at the same time making you less prepared for it? Well, I don't think money is the sole factor in determining whether tides are turning or not, or what the outcome of an election result is. I think Conservatives have always raised more money than the Liberal Party. I disagree with the politics that Pierre Poilievre is putting out there, which is politics of fear and division, dividing people. Our focus is to make sure that the anxieties Canadians are feeling around cost of living, around housing issues, that we deliver for them. We're able to raise money from our supporters, and we'll keep making sure that we're ready for the next election. Should stop sending weapons to Israel at this point? Absolutely, So 100%. You know, honestly, the ICJ has said that there's the potential for genocide to be happening in Israel and Gaza, and so Canada should not be sending weapons to a country that could be committing genocide against people. I mean, this hasn't been proven, and certainly we support the ICJ investigation, but those weapon sales should stop. Are we in contravention of any laws by sending weapons right now? Well, yeah, our own laws, the Arms Trade Treaty. You know, we should not be doing that. There's a whole bunch of things that Canada, as a signatory to the Convention on the Prevention of Genocide, that Canada should be doing and is not doing. And the rest of the world is watching how Canada is not applying law, the international rule of law, equally in different contexts. When we're asking the government if they stopped sending any kinds of weapons to Israel, they say we can't tell you. What do you think of that answer? It lacks a lot of transparency, but I will tell you, I asked an order paper question of the government to know what they've done with regards to arms sales, and they refused to answer. So I'll be raising a point of privilege within the House on their failure to provide information to parliamentarians on the sales of weapons to Israel. Today? Probably tomorrow. Tomorrow? All right. Yeah. Excellent. Thank you. Merci, Madame. Now, do you have time for a quick question? I'd like to see if it's time for Canada to stop sending weapons to Israel. Well, certainly the NDP has been very clear on our support for an arms embargo. So why should we have an arm embargo at this point? I understand. Well, you know, you can read our position, but we've been very clear
that we need to have an arms embargo, especially in light of the ICJ ruling. Thank you. The CMHC report that says that we're at the lowest vacancy level at 1.5%, just got to ask you your reaction to it, please. Well, look, it doesn't come as a surprise. That's why we have been, over the past few months, advancing so many new measures to try to address the situation. We've been watching over the last few months with the increasing cost of land, materials, supplies, obviously the rate of interest with inflation and limited vacancy rates across Canada is driving up the cost of rent. That's why we put measures in place to remove tax on new apartment construction. It's why we increased the Canada Mortgage Bond financing program. It's why we're beefing up the low-cost loans program to get Canada building again. So we're well aware of the challenges. The CMHC report confirms what we've been hearing on the ground over the last number of months, and we're going to keep advancing measures at the pace that we have. As the landscape changes, so too does the policy track need to change, and that's why you've seen such an aggressive pace of policy change over the past few months. Do you think we're sort of at the lowest level of vacancy now? We can start coming out of the bottom, or is this bottom? Yeah, so look, nobody has a crystal ball, but when I look at vacancy rates that approach 0% in certain cities, obviously you're getting close to as challenging a situation as it can be in. We're hopeful that if we continue to see interest rates come down over the next year, and we continue to see investment in multi-residential in particular, but home building increase as we did near the end of last year, that the years ahead will create a brighter future. Things are really challenging out there right now, but if we continue to put the measures in place that we know will have a positive impact, I have a sense of optimism that in the medium term we can turn things around. But in the short term, we need to continue to be there for people. It's tough out there, and we're going to do everything we can to help. Thanks so much, everybody. Quick housing question. CMHC has new numbers out today, says vacancies are at their lowest level. 1.5% on average across the country. So if your party was elected government, what would you do to solve this problem? Well, we'd hold municipalities responsible to get the job done, get things permitted faster, and actually make the process cheaper. The other thing we would do is we'd make sure that all federal dollars that go to municipalities go to make sure houses get built as opposed to building bureaucracy. And, even if all that happens, it's still going to take a few years to clear this. It's going to take years to clean up the mess that Trudeau's created, but that's what happens after 8 years of Justin Trudeau. House prices have doubled, rent has doubled, it's only getting worse. Good afternoon, everybody. I'm Daniel Blaikie, Member of Parliament for Elmwood-Transcona and the NDP Finance Critic. Puis je suis ici aujourd'hui avec Alexandre Boulerice, qui est le député pour Rosemont, la Petite Patrie, et le chef adjoint du NPD. We're here today to talk about a recent CMHC study that just came out that told us in numbers what Canadians already know in their gut, which is that it's getting harder and harder to find an affordable place to live. Rents are going up, and the vacancy rate is going down, which means there's less and less units on the market for rental. Part of that is because people are having a hard time buying a home, which means they're staying in the rental market longer. That's just one of the reasons. But I think what it really tells us is that the efforts of this Liberal government to try and address the housing crisis have been glaringly inadequate. The problem continues to get worse, not better. We have a government that continues to put the emphasis on market-only solutions, like taking the GST off new purpose-built rental. That's only part of the solution. But we're not going to seriously address the housing crisis until we see the government really take on, with a sense of urgency and enthusiasm, building non-market housing and helping organizations in our communities across the country build non-market housing. So, for instance, a non-profit acquisition fund is a way that the Liberal government could help non-profit organizations with experience building non-market housing in our communities get access to buildings as they go on the market. Right now, big corporate landlords with deep pockets are able to come in and scoop up buildings as they go on the market before nonprofits even have a chance to think about what fund they might apply to. That's the virtue of a nonprofit acquisition fund. We give preferential tax treatment to big corporations that deal in real estate that we know are rent-evicting tenants. That should end. Companies should not be rewarded for taking over real estate and kicking out low-income tenants. So those are some of the things that we think really ought to happen. We can't just trade Liberals for Conservatives who have a cut-and-gut approach. They talk about using public land for housing, but we know in Ontario what that meant. That meant a bonanza for developers. It did not mean strict conditions that ensure that where we're using public land, we're building housing in the public interest for the people who really need that investment.
So those are some of our initial comments on that report. Puis je vais donner le micro à M. Boulerice pour ajouter à ses commentaires en français. Merci, M. Blaikie. Alors, bonjour tout le monde. On est ici pour vous parler de la crise du logement. Il y a un rapport récent qui vient confirmer ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de trouver un logement qui est abordable selon les revenus des gens pour les travailleurs, les travailleuses puis leurs familles. Et on voit de plus en plus de gens qui perdent leur logement et qui ne savent plus où aller parce qu'il n'y a pas de logement disponible, abordable selon leurs propres revenus. Un exemple très clair, dans Rosemont, la RPA du Jardin botanique, c'est une quarantaine de personnes âgées qui vont se faire mettre à la porte au mois d'août prochain et la plupart d'entre eux ne savent pas du tout où ils vont pouvoir se loger. Évidemment, les RPA, c'est une juridiction québécoise, ce n'est pas au fédéral de dire comment faire puis c'est quoi les règles, mais si ces gens-là ne savent pas où aller, c'est parce qu'il y a eu une négligence du gouvernement fédéral depuis des années de ne pas investir dans le logement social, dans les coopératives, dans les solutions hors marché. Et cette pénurie de logements abordables, créée par les libéraux au départ dans les années 90, poursuivie par la suite par les conservateurs, mais c'est le résultat là aujourd'hui. On en paye le prix, nos personnes âgées en payent le prix, les gens les plus démunis puis les travailleurs en payent le prix. Alors, il faut rapidement réinvestir pour du logement abordable, pour du logement social, pour des coopératives. On est très, très loin en arrière. Il y a à peu près 3 % des logements qui sont hors marché au Canada, c'est 10 % en Finlande, c'est 20 % au Danemark. Alors, il y a un effort considérable à faire d'investissement et le fédéral a son rôle à jouer et il doit utiliser les terrains fédéraux, mais pour construire du logement que les gens vont être capables de se payer. À Montréal, ça fait plusieurs fois avec Jack Mead qu'on demande que le bassin Peel, par exemple, soit utilisé pour construire des logements sociaux. Ça ferait une grosse différence dans la vie des gens. Puis on dit aussi au NPD qu'on doit avoir un fonds d'acquisition fédéral pour acheter des terrains pour être capable de construire du logement abordable le plus rapidement possible. Vous ciblez les conservateurs aujourd'hui. Pourquoi pas François Legault? Est-ce que c'est un progressiste, selon vous? Si Pierre Poilievre est un progressiste? François Legault est un progressiste. Il y a Doug Ford dans la publicité, Danielle Smith, pas François Legault dans votre publicité, même en français? Bien, je pense que cette publicité-là, c'est pour donner de l'information aux citoyens, aux citoyennes sur qui est le véritable Pierre Poilievre et qui sont ses amis au niveau provincial et quelles décisions ils prennent, Doug Ford puis Danielle Smith. Alors, M. Poilievre, là, il dit qu'il va amener plein de solutions puis il va aider les travailleurs, les travailleuses puis la classe moyenne. Mais quand on regarde concrètement ce que les conservateurs font pour vrai, bien, ça n'aide pas les plus démunis, ça n'aide pas les travailleurs, ça n'aide pas les aînés puis les étudiants. Alors, c'est vrai, qui est le véritable Pierre Poilievre et qui sont ses amis? Pourquoi pas vous attaquer à Justin Trudeau? C'est lui qui est au gouvernement. Écoutez, à chaque période de questions, on s'attaque à Justin Trudeau. Sentez-vous que Pierre Poilievre devient une menace pour vous? Bien, écoutez, c'est l'opposition officielle, les conservateurs. C'est une force politique qui est importante. On voit les sondages, on regarde les chiffres comme vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, puis on les comprend, sont lassés puis sont tannés des libéraux de Justin Trudeau. Puis nous aussi, on est tannés puis on veut les remplacer à la prochaine élection. Puis pour l'instant, leur premier réflexe, c'est d'aller voir l'opposition officielle. On leur dit, attention, est-ce que vous savez vraiment qui est Pierre Poilievre? Vous ne pouvez pas compter sur lui. Ce n'est pas l'ami des travailleurs et des travailleuses. En train de manger votre lunch, justement, chez les travailleurs et travailleuses. Écoutez, on verra si, pour le projet de loi anti-SCAB, le projet de loi anti-briseur de grève qui va augmenter la protection pour les travailleurs syndiqués, est-ce que vraiment les conservateurs vont voter pour ou vont voter contre? Pour l'instant, ils se cachent. Et sur plein d'enjeux, ils se cachent. Est-ce qu'ils vont vouloir augmenter l'âge de la pension pour les personnes aînées de 65 à 67 ans, comme Pierre Poilievre avait voté quand il était ministre sous le gouvernement Harper? Alors, regardons qui est le vrai Pierre Poilievre et on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas compter sur lui. Le projet de loi C-35 a été amendé pour garantir le financement des francophones. Il y a une campagne justement pour savoir la position des députés. On a du mal à avoir la position des libéraux. Quelle est votre position là-dessus? Sur C-35? C-35 pour les garderies à 10 $, mais on voulait ajouter, le Sénat a ajouté une mention pour garantir les francophones, le financement des francophones. Oui, j'ai eu une rencontre, j'étais à Edmonton la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec l'Association des Franco-Albertains. C'était quelque chose dont on a discuté ensemble, qui est une priorité pour un paquet de francophones partout au pays. Et évidemment, pour nous, comme défenseurs de la loi sur les langues officielles, c'est logique qu'il y ait un accès aux garderies en français pour les enfants, si on veut qu'ils puissent continuer ensuite de ça à l'école primaire en français. Mais la motion en elle-même, est-ce que vous pensez qu'elle est due? Quoi? Il faudrait
demander à Nikki Ashton sur la motion en elle-même. Ce n'est pas moi qui pilote le dossier, donc je ne l'ai pas lu. Je dis sur le principe, évidemment, on est d'accord. Ce qui se passe présentement en Israël. Le gouvernement dit on n'envoie plus d'armes létales, mais il y a encore des armes non létales peut-être qui se rendent en Israël. Est-ce que le gouvernement devrait cesser tout envoi d'armes en Israël? C'est la position du NPD qu'il doit y avoir un embargo sur la vente d'armes en Israël en ce moment, surtout avec la tragédie et les massacres de masse qui se poursuivent malheureusement sur le terrain à Gaza où des Palestiniens sont tués tous les jours. Pour nous, il faut être clair. La Cour internationale de justice a dit qu'il y avait un risque réel de génocide en ce moment à Gaza. C'est impossible pour le Canada, un pays qui défend les droits de la personne, de continuer à vendre des armes à un État, un gouvernement Netanyahou extrémiste qui pourrait utiliser ces armes-là contre des civils innocents. Alors, notre demande envers les libéraux, elle est claire. Arrêter toute vente d'armes et aussi éviter d'avoir une circulation d'armes illégales qui peuvent servir à des organisations terroristes. Mais pourquoi donc à ce moment-là, s'il y a des armes non létales, pourquoi c'est quoi la différence? Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas envoyer d'armes létales? Bon, on a vendu pour des millions de dollars d'armes à Israël l'an dernier. Probablement, plusieurs d'entre elles étaient létales. Les permis qui permettaient ces ventes d'armes-là sont toujours actifs, sont toujours disponibles en ce moment. Donc, c'est un peu hypocrite de la part des libéraux de se cacher derrière cet argument-là, alors que ça peut se poursuivre et ils ne sont pas très transparents en ce moment. On ne sait pas ce qui est vendu concrètement aujourd'hui au gouvernement Netanyahou. Le NPD est-il favorable à l'abolition du serment au roi? Je pense que c'est une question intéressante et nous, on est vraiment très ouverts au projet de loi privé de mon collègue du Nouveau-Brunswick, M. Arsenault, de donner l'option aux députés. Il y a des gens qui vont vouloir continuer à prêter serment à la couronne, puis je respecte ça, ce n'est pas ma position personnelle, mais j'aimerais beaucoup avoir la possibilité de prêter serment comme député pour représenter la nation, les citoyens, la Constitution, etc., etc. Je pense que d'avoir une alternative, ce serait une bonne chose. En 2024, il me semble qu'on pourrait être rendu là. Oui, mais... Ça va être, je pense que chacun va pouvoir, dans le caucus du NPD, exprimer sa préférence personnelle. Toujours sur le changement constitutionnel, M. Lametti, hier, dans son discours d'adieu, a dit qu'un changement constitutionnel est nécessaire pour encadrer l'utilisation préemptive de la clause de dérogation. Vous en pensez quoi de ça, un changement constitutionnel, oui ou non, du côté du NPD? Pardon. Je pense que pour l'instant, nous, l'important, c'est qu'on fait confiance au système de justice actuel. Puis je pense que les cours puis les juges sont capables de regarder si c'est pertinent ou pas. C'est une question très complexe, là. Pour le serment au roi ou... C'est une discussion qu'on va continuer à avoir en caucus, mais mon sentiment aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que tout le monde dans notre caucus va pouvoir voter selon son âme et conscience. Your riding has housing issues. I recall not enough housing for the people who are there. If your party was elected government, what would you do about housing? The context is there's a CMHC report that says vacancies are at their lowest level, 1.5%. So I'm just asking. You know what, frankly, there's all kinds of challenges facing this country and we need to build more homes. Thank you. Just a quick question for you on the fundraising numbers that just came out. The Conservatives more than doubled your party for the first time ever with Justin Trudeau as leader. They raised $35.3 million to less than $20 million for your party. How concerning is that for you? Well, look, I just stay focused on raising money in my own riding, certainly supporting the National Party, and we've had some of the best grassroots fundraising numbers we've ever seen. So it's work that we need to continue. With just 15.3 or 15.6 million. Champagne, any comment on your guys' fundraising numbers? The Conservatives more than doubled your fundraising. Canadians don't focus on that. But the Liberal Party needs some Canadians money. don't focus on that. They focus on grocery and housing. That's what we're focusing on. It's going well, trust me. Hi, Mr. Brassard, how are you? How are you? Great. Can I ask you about sponsored travel? I'm just curious about sort of the change of focus for your committee. In March, you asked the lobbying commissioner not to restrict sponsored travel at all, and now you're suggesting that PROC invoke an entire ban on it. What leads to that change in perspective? Well, I think it's up to PROC to determine. The committee yesterday made a decision that it wanted to provide that recommendation to PROC. Things change, circumstances change, and obviously the committee. It was the will of the committee through consensus. But what are those circumstances that change, do you think? It's up to PROC to determine whether they think that sponsored travel should be changed. And why was the Ethics Committee against any restrictions on sponsored travel in March? Well, I think we heard
from the commissioner himself back in March that there was a mechanism for reporting sponsored travel, and MPs were using that mechanism. But as you saw yesterday, the committee decided that it wanted to have PROC look into sponsored travel, and so they decided to do that. We're going to be sending a letter indicated to the committee that I'll have something done by the end of this week, and we'll go from there. And just to flip the script for a second, your party more than doubled the Liberals' fundraising last year. Mm-hmm. What do you think that says about how Canadians view your party and how Canadians view the Liberals? I think it's a good indication that Canadians want change. Certainly within my own riding, we saw an increase in fundraising levels at a local level. That's certainly reflective at a national level. Canadians want change, and I think the amount of money that they're proposing or that they've given to the party indicates that. There is a real strong will for change in this country, and what we saw yesterday is a strong indicator of that as well. Thank you. Okay, thank you. Envoyer des armes à Israël. Je pense qu'il faut vraiment poser cette question-là à ma collègue, la ministre Joly. Elle va pouvoir mieux vous répondre que moi je pourrais. Vous avez pensé de la paille de Mme Smith? Honnêtement, c'est un peu ridicule. C'est provocateur. Alors que l'ensemble de la planète et les commerçants sont déjà, dans la majorité des cas, passés à autre chose. Je pense à l'entreprise Labatt, par exemple, pour les anneaux de plastique, pour les canettes de bière. 6 mois avant l'entrée en vigueur du règlement, qui va être l'an prochain, au milieu de l'année, cette année, pardon, Labatt a déjà converti toutes ses usines. L'industrie est ailleurs, la population est ailleurs, et la planète travaille à négocier une entente internationale pour éliminer la pollution plastique d'ici 2040. Alors, je pense que, encore une fois, Mme Smith se sert des questions environnementales pour tenter de se carrer des points politiques, mais la réalité, c'est que l'ensemble de la planète se dirige, non pas dans la direction qu'elle voudrait, mais dans une toute autre direction. Si c'est une provocation, qu'est-ce que vous répondez à cette provocation-là? C'est ridicule. Je ne sais pas vraiment. Sure. I mean, it is like the world is moving away from these types of plastic products. The company Labatt has already gone through the transformation of all of its plants in Canada to move away from plastic rings for beer cans 6 months before the regulations would ask them to do that. And we're seeing companies all across the countries, we're seeing businesses all across the countries moving away from plastic. In April, Canada will be hosting a United Nations meeting for the preparation of an international treaty to ban plastic pollution by 2040. This is where the world is heading. And Premier Smith is just going against what everyone else is doing simply to score cheap political points. Do you feel it's a tennis match between she's trying to, because she keeps lobbing balls towards your side of the net, you know? I don't know why she do it, frankly. I mean, the environment should not be a political ping-pong game or tennis game, as you pointed out. People in Alberta are suffering from the impacts of climate change, and we're seeing atmospheric rivers, people receiving notice of evacuation in BC right now. Like, it's real. It's not fabrication, as she would like us to believe. And her own people are suffering from her inactions. Thank you. Talk to her about this? When's the last time you've spoken to her? We spoke briefly in Dubai at COP28. How would you describe the tone of that conversation? The interesting thing is, whenever I've spoken with her face-to-face, it's been very pleasant and courteous. Nothing like what you see on social media. So there seems to be, a Danielle Smith when we're face-to-face, with whom we can have conversation. And then there's Danielle Smith in front of media or social media, who only seems to be one to pick political fights. Est-ce qu'il y a eu des contre-coups après la visite de M. Carlson au niveau de la sécurité de votre bureau et de vos collègues? On va parler à la GRC de ça. Je suis désolé, je dois y aller. Merci.